popote pale ulipo, hujambo? Ninayo furaha kubwa sana kuungana nawe kwa mara ya kwanza mwaka huu ndani ya taarifa za Kirk Machweo, nikiwa na matumaini kwamba mwaka wako unakuendea vyema kabisa. Tarehe 8 mwezi Januari mwaka 2024, yapo mengi ambayo tumeweza kukuandalia kwenye kapu letu la habari. Karibu tuandamane mwanzo hadi tamati. Mimi ni Sambu. Naam, tuanze na taarifa kuhusiana na matangazo ya matokeo ya mtihani wa KCSE ambapo wanafunzi 1216 ndio walipata alama ya A kwenye mtihani wa mwaka jana wa kidato cha 4 wa KCSE. Waziri wa Elimu Kirk Machweo ametangaza matokeo ya mwaka jana ya mtihani huo ambapo wanafunzi 200,000 walipata alama ya chanya na juu kuweza kumudu nafasi za kujiunga na vyuo vikuu. Hebu sasa tuangazie moja kwa moja alama walizojizolea wanafunzi wa kike na wa kiume katika mtihani huu. Alama A ondoa, wanafunzi wa kike waliozoa walikuwa 391 huku wa kiume wakiwa ni 825. Alama A ondoa, wanafunzi wa kike wakawa 2782 huku wa kiume wakiwa 4472. Waliopata alama ya B ongeza walikuwa ni wanafunzi wa kike 7708, wa kiume wakiwa 10370, huku waliozoa alama B iliyosimama ni kwamba wanafunzi wa kike walikuwa 16906, wakizidiwa na wenzao wa kiume ambao walikuwa 19822. Waliozoa alama B ondoa ni wanafunzi wa kike 28993, kwa kiume wakiwa ni 30521. Alama cha ongeza ilikuwa na wanafunzi wa kike 45455 kunradhi, na wa kiume wakiwa 38888. Waliozoa alama cha ni wanafunzi wa kike 48411 huku kiume wakiwa 44201. Alama cha ondoa ilikuwa ni wanafunzi wa kike 56855 huku kiume wakiwa 50616. Waliozoa alama ya da ongeza miongoni mwao ilikuweko ni wanafunzi wa kike 66032 huku wa kiume wakiwa chini kwa 58974. Waliozoa alama da ni wanafunzi wa kike 79612 huku wa kiume wakiwa ni 75664, na waliozoa alama da ondoa ni wanafunzi wa kike 79432 huku kiume wakiwa 86429. Waliozoa alama ya chini zaidi, alama ya E, ni wanafunzi wa kike 19960 huku wa kiume wakizidi zaidi kwa 28214. Hayo ndio walikuwa matokeo ya jinsi wanafunzi walivyozoa alama kwenye mtihani wa KCSE wa mwaka 2024. Na tusalie na matokeo hayo ya KCSE ambapo kati ya wanafunzi 899,453 waliokalia mtihani huo ambao ulikuwa na waliozoa alama ya A 1216, hiyo ikiongezeka kutoka mwaka jana. 450,552 walikuwa wanafunzi wa kiume huku wanafunzi 450,554 wakiwa wa kike. Wizara ya Elimu imetaka uchunguzi sasa kuendeshwa kuhusu wanafunzi 3685 ambao licha ya kujisajili kukalia mtihani wa KCSE hawakufanya mtihani huo. Akitangaza matokeo ya mtihani wa KCSE mwaka 2023, Waziri wa Elimu Kirk Machweo ametaka tume ya mtihani NEC kubaini ikiwa shule zimekuwa zikiwasilisha idadi zaidi ya usajili wa wanafunzi na hivyo kupelekea uharibifu wa fedha za umma katika kuandaa mitihani. Failed to seat the examination, as it could point to a situation where some schools could be inflating the figures of registered candidates to meet the minimum threshold of 30 candidates required to be enlisted as an examination center. Although there could be more reasons for the missing candidates, any misrepresentation of figures could imply a wastage of public funds since the government pays examination fees for candidates based on the data
submitted by schools. I therefore direct the relevant Directorate of Quality Assurance to work with the Kenya National Examination Council to investigate the 3,685 candidates who failed to seat the 2023 KCSE examination. Na punde matokeo yalipotangazwa na waziri wa elimu na muda mchache matokeo kuanza kutiririka, shule mbalimbali zilisherehekea matokeo bora ya wanafunzi wao, kwa wanafunzi mbalimbali vilevile wakisherehekea haswa wale waliojizolea alama za A kwenye mtihani huo wa KCSE mwaka 2023. Tusikize baadhi ya walimu, wanafunzi na wazazi waliosherehekea matokeo ya mtihani huo. Mtihani ilikuja venye we were not expecting. So although tulikuwa na hopes nitapata hiyo A, but sikuwa na expect naweza simamisha ya 84. I'm so happy. I got an A- here in Chuka Girls. I was a student here since 2020. The results were excellent for all the students. Through the help of our principal, Madam Jean Moshina, and the teachers, my class teacher, Mr. Cairo, my fellow students, and the whole staff, my parents as well. Thank you so much to God too. Biology, physics, chem, all sciences, alhamdulillah nilipata A. The only challenge niliona ilikuwa ni Kiswahili, ilikuwa ni nilipeleka mbio kiasi. But alhamdulillah we came through and we made it. Tuko na watatu ambao wameweza kusimamisha alama ya A na 20 ambao wameweza kusimamisha alama ya A-. Tunamshukuru Mungu sana. Nilikuwa natarajia hiyo alama kulingana na vile ilikuwa discipline na ile shule ilikuja, tulikuwa tunaitwa kwa hii shule wako na discipline na juu zaidi. Hiyo nilikuwa na hakika atapata hiyo. You can tell us briefly the breakdown? Thank you very much. We had over 20 plain A students and we are still counting. We had over 50 A- now and we are still counting, and we give God all the glory and honor. Tunashukuru Mungu sana, na hasa kazi nzuri imefanywa. Huwa tunasema dalili ya mvua ni mawingu. Vile matokeo yanaendelea kutiririka, tunaonyesha ya kuwa tulikuwa namba 2 mwaka jana, tutakuwa namba 1 mwaka huu inshallah. Tangaza kuwa serikali imetenga fedha zaidi katika ujenzi wa miundo msingi muhimu itakayofadhili elimu. Akizungumza, Waziri Machweo amesema kuwa kutokana na bajeti yafikia bilioni 31.3, Wizara ya Elimu imetekeleza malipo yote kwa walimu waliohusika na usimamizi pamoja na usahihishaji wa mitihani ya kitaifa. Kadhalika bilioni 12 zaidi zitatumika katika ujenzi wa madarasa zaidi. Treasury released Kenya shillings that 1.34 billion to support runners enrolled in the subsector. These funds have effectively cleared the way for a smooth opening of schools for the first term of the 2024 calendar year countrywide as effective from today. This disbursement was distributed as follows: free primary education 4.74 billion, capitation for junior schools 7.60 billion, and I'm also happy that His Excellency and the government gave out examination and invigilation fees 2.80 billion, unlike before where those who worked in invigilators and the rest used to wait for almost a year. Today we're actually completing each and every payment. There will be nothing pending. Secondary schools, government has given out 16.20 billion, making the total 31.34 billion. I did have an engagement that was last week on a Tuesday between my peers, the CS National Treasury and the PS National Treasury, and the money was released to us on Wednesday. We have dispersed this money to all the schools, and I'm sure that the money must by now be in the respective accounts of the schools, may it be primary, junior school or secondary schools. Na Rais William Ruto amewataka viongozi kutoka mirengo yote ya kisiasa kuiunga mkono mipango yake ya kuimarisha uchumi wa taifa la Kenya kutoka nafasi za kazi, kuimarisha usalama wa chakula nchini, vile vile kutoa huduma za afya kwa wote.
Kulingana na Rais William Ruto ni kuwa ukosefu wa ajira, huduma za afya na ukosefu wa usalama wa chakula ni mojawapo wa masuala kuu yanayorudisha Kenya nyuma kimaendeleo. Aidha, Ruto amesema kuwa serikali yake itaendelea kutoa uamuzi kali ili kusimamisha taifa la Kenya. Rais alikuwa akizungumza leo hii katika shule ya msingi ya Kamagut huko kaunti ya Uasin Gishu. Sure that we achieve the delayed transformation of Kenya. It is a moment in history that we must make that decision, break away from our past and move into the future. So, mimi nawauliza viongozi wote. Mimi nimesema sina vita na mtu yeyote. Hakuna vita na mashindano kati ya mahakama, serikali ya executive ama ile ya bunge. Lakini tuko na wajibu moja, kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula, tuondoe aibu ya njaa, kuhakikisha kwamba ajira ya vijana wetu inapatikana bila vizuizi, na kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata matibabu na Mkenya asiuze mali yake tena. Kila Mkenya awe na bima ya afya, either analipa ama analipiwa na serikali ya Kenya, ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Those are not negotiable. Hiyo hakuna mjadala, hapo hakuna mashindano. Hapo tutapeleka Kenya mbele. Because it's good for everybody and it's good for Kenya. In the last 1 year, tumeajiri watu 1,120 kwa housing program. Alafu kuna mtu anasema tusimamishe. Tusimamishe hawa watu 1,120 wafanye kazi wapi? That's the question we want to ask. Sijui kama tunaelewana. So, mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, tafadhali please. Na hiyo ndio assignment mimi niko naye. Mimi nilienda kutafuta kura kwa Wakenya, niliwaeleza hii kazi itafanyika. Katiba inasema hii kazi ifanyike. Sheria wa bunge wamepitisha inasema hii kazi ifanyike. Wewe watu wawili watatu msiende kotini ati kutukoroka. Na mimi nataka niwaulize mahakama zetu pia, they should be patriotic. They should think about the welfare of the millions of Kenyans, those who do not have jobs, those who are selling their property so that they can pay hospital bills. We now have an opportunity as a country to change. There was a time when there was no government policy. We now have a government policy. There was a time when there was no leader to make the hard decisions. I am here to make the hard decisions so that Kenya can change. Let us give ourselves a chance to take Kenya. Kwingineko, afisa mkuu mtendaji wa tume ya kuajiri walimu nchini TSC Nancy Mashari ametangaza kuwa walimu 1945 watakuwa wakifunza kwenye sekondari za msingi maarufu JSS. Katika kauli yake wakati wa kutangazwa kwa matokeo ya KCSE, Mashari amesema kuwa TSC imependekeza kuajiriwa kwa walimu zaidi 20,000. Kadhalika akielezea umuhimu wa kuajiriwa kwa walimu zaidi licha ya kudai kuwa usajili wa walimu umekuwa ukiendelea. Next financial year, Waziri, the TSC has requested for funds for an additional 20,000 teachers to try and close this gap. The Commission, in recognition of the good work that our teachers do, has been funded and is in the process of promoting that 6,505 teachers to the different grades, right from grade C2 to D5 this financial year. Of these vacancies, 17,914 will be filled by primary school teachers, while 18,591 belong to post-primary teachers. We still need more teachers. You all know that the service has a shortage of almost 70,000. But we want to thank the government for employing these teachers yearly. But as we employ them, let us retool them again, because CBC requires a lot of retooling as we move to the new competency-based exam process.
Na mwanamke aliyenaswa kwenye video akidaiwa kuwadhulumu na kuwarushia wahudumu wa afya cheche za maneno katika hospitali ya Port Victoria kwa kaunti ya Busia ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 200,000. Vanessa Ogema alifikishwa mahakamani akikabiliwa na mashtaka manne. Mashtaka yaliyowasilishwa dhidi yake ni pamoja na kuwadhulumu wahudumu wa afya hospitalini hapo na kutatiza utoaji bora wa huduma za afya kwa wagonjwa. Ogema mwenye umri wa miaka 23 alikanusha mashtaka yote dhidi yake. Aidha, waziri wa afya Susan Nakhumisha na vyama vya wahudumu wa afya vimelaani kitendo cha mwanafunzi huyo wa chuo cha wanawake cha hospitali ya Nairobi Women's na kutaka hatua kali kuchukuliwa dhidi yake. Kumekuwa na lalama kuwa visa vya dhuluma dhidi ya wahudumu wa afya vinaongezeka nchini, huku wadau wakitaka hali hiyo kuangaziwa. Na washukiwa 8 waliokamatwa kufuatia mauaji ya mwanablogu Daniel Mudhiani maarufu kama Sniper huko kaunti ya Meru wataendelea kuzuiliwa korokoroni kufuatia uchunguzi zaidi unaoendeshwa na maafisa wa DCI. Washukiwa 3 waliofikishwa katika mahakama ya Kibra watazuiliwa kwa siku 21 zaidi baada ya makachero wa DCI kuiambia mahakama kuwa wanahitaji siku zaidi ili kuendelea kufanya uchunguzi pamoja na hatua nyingine zaidi za polisi zinazohitajika. Wakati huo washukiwa wengine 5 waliofikishwa katika mahakama ya Kiambu watazuiliwa kwa siku 4 zaidi wakisubiria uamuzi wa mahakama ikiwa watazuiliwa kwa siku 21 sawia. Na kwingineko ni kwamba watu 3 wamefariki na wengine 12 kujeruhiwa kufuatia ajali katika eneo la Kisaji kwenye barabara kuu ya Nairobi na Manga asubuhi ya leo. Ajali hiyo ilitokea baada ya matatu iliyokuwa ikielekea Nairobi mjini kugonga lori lilokuwa limeegeshwa kando ya barabara. Kamanda wa polisi kutoka mkoa wa Isinya amesema kuwa miili ya waliofariki imepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Shalom, kwa waliojeruhiwa wakipelekwa katika hospitali mbalimbali eneo la Kitengela. Kana Manga majira saa 11 asubuhi, wakati hiyo lori ilikuwa imepigwa kwa barabara ikakuja ikiwa imeigonga nyuma sababu amiste asubuhi. So dereva hakuweza kuona hiyo lori kulingana na vile ilikuwa imepakiwa kwa barabara. Ali lose control akagonga hiyo lori because visibility ilikuwa poor because ya hiyo mist. 2 people died on the spot. Wengine wako hospitali, minor injuries. Gari yenyewe haina hata hizi life saver za kuangalia, hata number plate huwezi ona. Gari haina mataa, hiyo lori hakuna taa yoyote iko nayo. Lakini matatu utapata imeangaliwa, inachukuliwa, utawasikia saizi matatu ina makosa kwa sababu imeua watu ndio, lakini haijaua kuanguka. Hiyo lori ndio imeharibikia kwa barabara na haijatolewa na imeshinda hapo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inaashiria mwisho rasmi wa matangazo ya awamu hii ya taarifa za Kirk Machweo. Nikupe asante sana kwa kufuatilia matangazo haya kwa mara ya kwanza kabisa mwaka huu 2024, kuketi kitako na kustakiri hadi mwisho wa taarifa hizi, ikiwa ni matumaini kwamba yapo majuma yajayo ya kukuletea matangazo ya taarifa zenye uhakiki mkubwa na taarifa zenye utendeti. Kwa heri kwa sasa, nikutakie wewe usiku mwana na majaliwa wa Mwenyezi Mungu, tuweze kupatana tena wakati mwingine. Mimi ni Sambu. Kwa heri.